Hey, hi. Hi everyone. Welcome to another video. So first of all, I'm so sorry. The content that I provided till now, I don't think so. It is creating some value for you. So I have realized recently that whatever the video I take going forward, I think some kind of learning should be there for the whatever the time that you are spending. సో ఈ వీడియో చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే ఐ నో లైక్ మార్కెట్స్ ఆర్ కరెక్టింగ్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్. సో ఈ వీడియో చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఐ యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ స్టాక్. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టాక్ ఏంటంటే usually if you see nifty actually corrected a lot, right? If you see nifty actually from all time high నుంచి almost uh, let me it is actually corrected how much. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ కరెక్టెడ్ 13%, రైట్? సో నేను ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఐ సీ వన్ గుడ్ ఫండమెంటలీ అండ్ టెక్నికలీ వన్ స్టాక్, అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ కెప్ట్ సమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టాక్. అసలు ఏంటి ఆ స్టాక్, వాట్ మేడ్ యూ టు పుట్ ద మనీ ఇన్ ద పర్టికులర్ స్టాక్ అనేది చెప్దాం అనుకున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ క్లారిటీ. ఐఎమ్ నాట్ అ సెబీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, గైస్, అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ అ బై ఆర్ సెల్ రికమెండేషన్. ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఓన్లీ. Before you kept money in this particular stock or any kind of stock, I want you to have a, due diligence from your end, or please consult your financial advisors. Okay, this is just my opinion, and why I kept money and what I'm thinking about this particular company. Okay, and if you see 13% all time high నుంచి 13% కరెక్ట్ అయింది. If you see majority of the stocks, same nifty పడిపోతుంది కాబట్టి there are a lot of stocks where they're correcting 30%, 20%, 40% also. But there are few good companies. Okay, మీరు చూస్తే బ్యాడ్ కంపెనీకి గుడ్ కంపెనీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఒక గుడ్ కంపెనీ వెన్ ఎవర్ మార్కెట్ పడిపోయినా సరే గుడ్ కంపెనీ కూడా పడుతుంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ రికవర్ అప్ వెరీ ఫాస్ట్. It will recover very fast. I will show you one example only. Okay, I did not invest in money. If you see, nifty fell how much percent? 14%. This company Wonder Electricals ట్రేడింగ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హైస్, అండ్ చూస్తే ఆల్ టైమ్ హైకి రీచ్ అయింది. అండ్ దేర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ 15% క్రాష్. ఐ థింక్ 189 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 154కి వన్ డేలో వెళ్ళింది. దెన్ లుక్ ఎట్ ద రికవరీ 156 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 180 వరకు రికవర్ అయిపోయింది, ఈవెన్ దో మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్. And this is how good stocks actually recover very fast irrespective of the market condition. I know market పడిపోతున్నప్పుడు good stocks కూడా పడిపోతాయి, but it will actually recover very fast. So coming to the point, the company that I invested almost 2.26 lakh through MTF. MTF is a margin traded fund where broker leverage ఇస్తారు. So accordingly I actually invested అనమాట. This is very kind of a risky trade because since the accumulated capital is very high. Okay, so yeah, the company name is Narayana Hrudayalaya, right? So it's a completely medical related company. So if you see this particular stock, uh, for me technically, and first I will talk about technical parts. So technically it is actually forming one base. So it's a kind of a base and mata. So whenever actually breakout happens, there will be a good momentum. Okay, so I actually entered 2 days back, and I will show my position. So technically base form చేసింది, అండ్ నేను లాస్ట్ టైం కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి చూస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఫిబ్రవరి 10 ఆ టైం నుంచి, బట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ కరెక్టెడ్ డ్యూ టు మార్కెట్ వీక్నెస్, బట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రికవరింగ్ అండ్ షోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. Okay, and first one learning that you need to know, whenever market is falling, it's a kind of bear market అనుకుందాం. Let us suppose మార్కెట్ 15% కన్నా ఎక్కువ కరెక్ట్ అయితే పీపుల్ సే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ బేర్ మార్కెట్. బట్ at bear market also there are stocks where they will trade actually at all time highs. There are stocks ఉంటాయి, and it is also one kind of a stock, it is trading at all time high, near to all time high. So the moment it give a breakout, maybe there will be a probability that it can actually give a great momentum. Okay, I'm assuming a great momentum, that is why I kept money. Okay, so yeah, so technically it is forming a base from almost uh,
లాస్ట్ ఇయర్ జనవరి నుంచి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 year బేస్ అనమాట. సో అందుకే దట్స్ వై ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ గుడ్ మూమెంటమ్ హియర్. అండ్ సో ఫండమెంటలీ ఆల్సో దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టాక్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సి ఈపీఎస్లో ఎర్నింగ్ పర్ షేర్లో స్ట్రెంత్ ఉంది, ప్రైస్ స్ట్రెంత్ ఉంది, బయర్ డిమాండ్ ఉంది. అండ్ దిస్ నారాయణ హృదయ ఇస్ అ లీడింగ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ ఇన్ ఇండియా ఆఫరింగ్ హై క్వాలిటీ మెడికల్ కేర్ వేరియస్ స్పెషాలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ కార్డియాలజీ అండ్ ఎక్సెట్రా. ठीक है. So if you see EPS and EPS almost it's showing some kind of a strength, and sales kuda almost there is a lot of అంటే even though there are companies sales decline అయినా సరే somehow they are able to pull the good numbers even though uh, very tough for the companies nowadays from last 2 quarters. So that is one good thing. And coming to the ఓనర్షిప్ ప్యాటర్న్ మీరు చూస్తే 63.85, 63.85, 63.85, 63.85. Promoters, they did not sold not even 1%, so which is a good sign. And నువ్వు చూస్తే insurance companies bought extra 0.02% in this quarter, which is a good sign, and they're actually increasing their stake from last 3 quarters, which is a good sign. And foreign portfolio investors, 9.69 to 9.54 ki, they reduce small portion, but it's very small. Not a bad sign actually. Mutual fund, they increase the stake from 4.47 to 5.47. So overall, this company fundamentally, I think it is a very good company. So you choose the balance sheet. I'm not great at reading balance sheet, but few insight that I actually observed here. Operating profit 2013 లో 70 crore rupees ఉండే. They actually pulled out 70 to 5x profits in the matter of 7 years. Then in 4 years, 413 నుంచి almost they actually tripled their profits. So which is a very good, right? So ఒక కంపెనీ 5 yearsలో ప్రాఫిట్స్ 3x చేసిందంటే విచ్ ఇస్ అ గ్రేట్ సైన్. అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ 24 crore ఉండే 2013లో. So they're able to pull 784 crore, 790 crore, 607 crore, which is good. So compound sales growth 10 yearsలో 16% ఉంది. ప్రాఫిట్ కూడా 10 yearsలో 51% ఉంది. సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ ఐ వాంట్ టు అంటే కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే, సో ఐ విల్ షో మై పొజిషన్ యాక్చువల్లీ. కంక్లూజన్ ఏం లేదు. One thing, you have to put money when stock is showing strength, even though bear market, and you need to keep eye how your stocks are performing when market falls and ఎలా రికవర్ అవుతున్నాయి, వెదర్ రికవరీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చూడాలి. రికవరీ స్ట్రాంగ్గా ఉందంటే దట్ మీన్స్ ఫండమెంటలీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ 30 to 40%, అండ్ దెర్ ఈస్ అ గుడ్ ఏదో సంథింగ్ ఈస్ బ్యాడ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ మై పొజిషన్ యాక్చువల్లీ 2.26 lakh, 13.74 దగ్గర నేను బై చేశాను 3 days బ్యాక్, 2 days బ్యాక్. ఐ బాట్ 165 క్వాంటిటీ షోయింగ్ 5,000 ప్రాఫిట్. Okay, so forget about I also realized very lately, guys. Whatever the video that you are watching, try to understand something. Okay, learning paranga help అవుతున్నాయని చేద్దాం అనుకున్నాను. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్, అంటే ఏదో చేయాలి అనే కాకుండా ఐ వాంట్ ఇఫ్ జెన్యున్లీ పీపుల్కి ఇది హెల్ప్ అవుతుందంటేనే చేద్దామని అనుకున్నాను. సో వన్ థింగ్, try to put the money when company showing strength irrespective of the bear market, how markets are performing, and try to see the fundamentals. Okay, you cannot assume that your company will do there is no buy and forget concept, to be honest, because you need to check your company quarterly calls, ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ అనేది. ఇఫ్ యూ సీ this company I can see in Twitter, the sales growth is almost quarter on quarter minus 2.36% ఉండే, but year on year it is 13.54%. Profit after tax కూడా year on year which is green 2.66%. Operating profit కూడా 10% ఉంది. I know, like quarter on quarter there is some kind of a decline, but it's okay. But year on year it is showing some kind of strength. And trust me guys, I'm not a SEBI registered person. This is my just small swing trade that I took. Maybe I don't know whether I will book profits or loss, or maybe I will update in the next video. Okay, this is my present active swing trade that I'm actually holding right now. Let's see whether I'm actually assuming that it will actually go
till 1500 something like that. So let's see whether I will book a loss or profit in this trade. Yeah, that's it for the video. Thanks for watching this video, guys. Yeah, see you in the next video. Thanks.